sessions. Okay, as usual, let me do some small presentation to cover all the issues today. Not issue actually, our fasa Pengemaskinian, the process. That means some slides to brief you the Kemaskini process. Let me brief you first, and then I will try to finish it as quickly as possible. Then we will go on for discussion. All right. Okay. So just give me around 1 minute for me to upload the slides. Okay, students at the other side, can you see my single slide, my slide now? Yes, sir. Can, sir. Can okay, I'm moving to my name card slide. Can you see? You can see my name card now? Can, sir. Can. Fine. All right. Okay. These are my books. Okay, today, okay, the process Kemaskini started yesterday. It will go on until 12th. All right. This is the advertisement by UPU yesterday or earlier. Okay, just to brief you all, permohonan sedia ada. That means those matriculation students, STPM students, those who have applied, they will be only allowed to buat their work will be only Kemaskini. Diploma students, those who have applied earlier, they cannot do Kemaskini. The meaning of Kemaskini for them will be only uploading documents. So that means STPM matriculation students all. Okay, here the Sijil Tinggi Agama Malaysia is not ours. Asasi, this Asasi is also not ours. All these Asasi are all UITM Asasi or University Malaya Asasi. They all, for them, they allow the students to do Kemaskini. But whereas our normal UPM, UKM Asasi, all they don't allow them to do Kemaskini. Okay. So the Kemaskini is for those who have applied earlier. The meaning of Kemaskini for diploma students, the early applicants, old applicants, here the meaning is only uploading of documents, not really changing the program, cannot. They are not allowed. Permohonan baru, those usually matriculation students wouldn't have missed, but there could be some STPM students who would have missed application. Now they can do. All right. Diploma students, those who would have missed application, now they are allowed to apply now. So diploma students, those who are new, they can apply. Those who have applied earlier, they cannot do Kemaskini. They are only allowed to upload documents. The upload documents means the remaining documents like what? Maybe transcript, surat tamat pengajian, something like that. Okay. Any documents which you could not upload yet when the UPU closed earlier. Okay, now you are getting another chance for you to upload documents. Okay, today I have invited STPM matriculation and diploma students all together, not like yesterday, because after all it is going to be a short briefing and the briefing is more or less the same for everybody. So I thought of just covering all aspects today within 30 minutes or 40 minutes. Okay, STPM students, UPU has got 3 conditions. UPU has got 3 conditions, just like STPM diploma. STPM students CGPA cannot be below 2. This one is a common knowledge, okay, to everybody. And other education, they don't have a subject by the name of Pengajian Am. STPM has got Pengajian Am, compulsory subject, and the subject grade cannot be below C. Cannot be below C, minimum C. If this condition is not fulfilled, let's say a student has got a C minus or D, he cannot apply to University Awam.
These two conditions practically most of the students know, almost everybody know that the CGPA cannot be below 2 and the Pengemaskinian cannot be below C. Everybody looks like known to everybody. But the third condition, some students, they don't really know or they don't understand. Some students, they've got CGPA above 2, Pengemaskinian C and above, but they don't have minimum 3 C's including Pengemaskinian. Or excluding Pengemaskinian, you must have got 2 more C. Or including Pengemaskinian, you must have got 3 minimum C. Like this morning, I received 2 certificates, student certificate. They were wondering why they are blocked from applying, doing the Kamaskini. I told them to send result. Then I found that number 1 fine for them, number 2 fine for them, number 3 stuck. They don't have minimum 3 C's. So all these are basic knowledge a student should have while they are in their field of education. Okay, you all know today the Kamaskini aspect, the complication is mainly from the Temuduga courses. Okay, Temuduga courses, not the non-Temuduga courses, mainly from Temuduga courses. And when we talk about Temuduga, what are the programs are actually involved in Temuduga? Okay, you would have seen my slides, these are many times. Okay, Pendidikan, Perubatan, Tessel, Pergigian, Seni, all 1, 2, 3, 4, 5, 100% interview. Undang-undang out of 4, 2 interview. Pharmacy out of 4, 3 interview. For accountant, maybe out of 10, 2 interview. The rest, okay, and then other than that, there could be also some other programs, okay, doesn't fall in that main categories just now, like finance in University Malaya, or Bachelor of Management in USM, Actuarial Science in UKM, Psychology in UKM, or these 2 programs in UMS, okay, or Accounting Information System in UUM. So these programs, okay, some special programs or highly in demand program, so they impose interviews, okay. So when you see the hash Thunder hash, you all know that got interview. Okay, today, this morning I created this to tell you all how actually it works. Okay, this is the first time they are allowing. This is the first time they are allowing students, you all, to do Kamaskini, even the interview program. What is the actual meaning of Kamaskini, the interview program? Do they really allow all this while in UPU's practice? Okay, when we talk about Kamaskini, the Kamaskini was always given only for matriculation students, not for STPM or not others. STPM, of course, there was Kamaskini when this new STPM was started for 3 years, 2013, from 2013 to another 3 years. Maybe when semester 3 was allowed to take ulangan. And those days, when semester 3 was allowed to go for ulangan, those days they allowed Kamaskini for STPM. When it was stopped, then no more Kamaskini for STPM students. This time, everybody is doing Kamaskini because of the COVID issue. You all didn't have the proper results. The application also went on, wasn't smooth. So they allow Kamaskini for everybody. Until last year, matriculation students, they don't get, they can't touch anything on the interview slots. Whether you are invited, not invited, now you don't like, that time you like, now you don't like. Okay, that time you thought qualified, now you're not qualified. Whatever it is, 1 to 4, if you have used 1 to 2 or 1 to 3 or 1 only or 1 to 4, if you have used a slot or few slots up to maximum 4 slots for interview, those places you cannot do anything during Kamaskini time. So I'm trying to brief you all. Those days cannot. This time they do allow you. What is the meaning of allowing you to Kamaskini? Even the hashtag program, that means the interview program, the meaning is here. Okay, all these are not my words, the words from number 4. Number 4 words, okay, the words from number 4, I have put in a separate slide. Dua syarat di mana
permohonan program temuduga sebelum ini. Program temuduga sebelum ini. The meaning, my meaning here, you applied earlier during fasa permohonan. Okay, program temuduga ini sebelum ini dibenarkan untuk dikekal atau diganti. So, where and how and why you will be allowed to maintain or exchange with the new program. In what are the situation? Situation number 1, I want everybody to understand. Calon yang tidak dipanggil temuduga atau the ujian like METC, all those lah, or any other psychometric test, which all fall under one category of temuduga. Okay, so calon tidak dipanggil. Okay, you applied but you were not invited for interview at all. You applied for two universities, invited, 2 universities didn't invite you. So this situation atau tidak melepasi syarat khas program. Okay, you thought you will melepasi syarat, but today when the result comes out, you don't meet the requirement of the program, but you have used a slot for interview program. So in these two situations only, you can decide to kekal. You can decide to kekal or pilih. Okay. In what are the situations you can decide to kekal or pilih, not as you like. Only with this condition of you were not invited for interview or you didn't meet the syarat program, syarat khas program. Okay. In these two conditions only. Okay. So there can be situation like this. Slot number 1 you use for interview program and they didn't call you. Didn't call you but ada syarat. However, they didn't call you. So in this situation, you are not invited for interview, correct? Then the butang kekal will appear. So you can decide to kekal or you can decide to pilih. Okay, here the pilih means what? You can pilih. When you click pilih, many programs will come on your right hand side. The drop box will come up. You will find that the programs are all the programs are all like this. The drop box will come out like this. You cannot see the hashtag anywhere. No hashtag anywhere. So the drop box will come out like this. You are allowed to exchange with a non-interview program. That means, let's say 2 universities didn't invite you for medicine interview. Now you cannot replace that slot with another medicine interview. You can replace that with other non-interview program. Okay, you can replace the interview slot with the non-interview program. So that means you can, if you can decide to kekal. You can decide to kekalkan apa yang saya, okay, you can decide to kekalkan, but you know that particular slot is being wasted because Anda tidak dipanggil untuk temuduga and you are deciding to kekalkan. That means you don't mind one slot to be wasted. But if you decide to pilih also, if you decide to pilih untuk menggantikan slot ini, bagus juga. Tetapi malangnya Anda dibenarkan untuk apa? Untuk memilih satu pilihan, satu program yang tidak bertemuduga sahaja. So this is another dilemma for you lah. You kekal, you waste the slot. You pilih one non-interview program. Okay, let us see later the pros and cons. Okay, number 2. Tidak dipanggil di temuduga and at the same time tiada syarat. In this case, the situation can be again like this. Or UPU can decide. Okay, UPU can. Okay, so okay, same 1 and 2 the same. Okay, students, the other side, please off your mic first. I will open for discussion later. Okay, number 3, dipanggil syarat, dipanggil syarat pun ada. You were invited already and you got syarat. You cannot do anything anymore.
You cannot exchange, you cannot pilih ke, kekal ke, it's not your decision. Because earlier we saw or not? Earlier we saw. Okay. Some student at home, please off your mic. Okay, we listen your some noise from your home, please. Mute your mic, please. Mute. All the students, please mute your mics. Okay. So, students, dipanggil temuduga already, and you got the isyarat, so you cannot disturb anymore. Because the condition of you being offered to exchange with two conditions, let me repeat. One, you were not invited for interview and you didn't meet the requirement. So that is why number 3, no such thing as kekal or what lah. Then number 4, dipanggil, tapi earlier they thought, okay, because you applied, they called you for interview. Like for example, there were cases, one student, yesterday I mentioned, one STPM student was called for METC interview, METC exam. He attended the METC exam. When he checked later, he passed through the METC. And then he was doing the video requirement all. While he was doing the video requirement, STPM result came out. STPM overall result came out. When the STPM overall result came out, his result was 1.97. So with below 2, he is not eligible for University Awam at all. Malangnya, he was still doing the videos. So he asked me whether, so am I supposed to continue or not? I told him, you decide lah, because anyhow you're not going to get any program, not only teaching program, any program you talaya. Okay. So in this case, check lah whether for you the butang kekal appear ke tidak. Kalau most likely tak ada appear lah. Okay, tak akan timbul lah. Kalau timbul, up to you. Okay, good luck for you. All right. So now we understand this. Okay. So here is how kekal pilih temuduga will appear. Number 1, now for this student, UMK, Dr. Pergikian, kekal pilihan temuduga came out. Okay, came out. And number 2 also came out. Number 3, number 4 came out. All right. So this was the situation yesterday. This was the situation yesterday. This situation, I think, would have changed today. Maybe some system error also, because this particular student told me she was in fact got invited for interview, and she's eligible. Okay, if that is the case, this one shouldn't come up. Okay, shouldn't come up. Sorry. She told me she was, she attended the interview, but she's not eligible. So that is why it appears. So anyhow, you check for your case, you check for your case, all right? Whether this butang appears or not. It will not appear for all the 4, okay? Okay, that's same, this is the drop box on your right hand side. If you try to pilih, Sila pilih, if you click Sila pilih, many programs will come down in the drop box, but none are interview programs. Okay, this is an information I received from a STPM student this morning. Okay, she has checked her eligibility in the Semakan Kelayakan. She told me, sir, how come, sir? My result is not that bad. Why I'm listed only 14 courses? Satu, showing 1 to 14. Okay. Oh yeah, then she didn't click. Maybe she didn't click next. Maybe. Okay. Or even if she clicks next, only 14 appears means mistake lah. Okay. Maybe she didn't realize she didn't click next. Okay. All right. Maybe she would have clicked next. The maximum shows 14 means don't worry. You don't worry, because if your result is reasonably good, as long as you see the pilih click keep coming up, then you can still pilih. And after all, you can check your results and your status of your eligibility in the e-Panduan. Am I correct? This one I briefed you just now already. Okay, there are cases, STPM students, where students, they don't realize. Like for example, this girl, CGPA was above 2. How come CGPA was above 2? Because one result is 3.33, another one 2.67.
You add up all the 4, divide by 4, it will be above 2. But why is this girl not eligible for public university? Not because of Pengemaskinian. Pengemaskinian got B minimum C. She has got B plus. Bahasa Tamil C minus. Sejarah C minus. Seni Visual B minus. And the requirement is excluding Pengemaskinian, STPM students must have minimum 2 principal pass. Principal pass means minimum 2 C. She has got only 1 C and above, which is a B minus. So she doesn't have minimum 3 principal passes, including Pengemaskinian. Including Pengemaskinian, she has got only 2. So system will block her, even though her CGPA is above 2. I hope such students will contact me if there are any others. Okay, this girl also another student. There, Pengemaskinian fine 3. Sejarah fine C. This one D plus below C. C minus below C. Got only 2 C. Or excluding Pengemaskinian got only 1 C. So not eligible at all for University Awam. If during good days, without the COVID, no COVID, no pandemic time, during good days, UPU system would have blocked all the students from the day 1. But this time, because no real tapisan, they were allowed to apply. Now when they were doing Kamaskini, now they are blocked. Okay, because this time only your results have been uploaded. Now your results have been uploaded. Okay, I want all the STPM students, matriculation students, diploma students really understand how the pilihan works. Okay, before I come to this portion, I feel that it is my duty to brief you all here. Okay, there are, I need another maybe 5 minutes or so to do some briefing here. Let's see some situation. Number 1, for you, the butang kekal comes up. You can decide to kekal or sila pilih. Assuming let's say you are a matriculation student. Number 1, you put medicine tidak dipanggil. Number 2, you put medicine tidak dipanggil temuduga. Number 3, you put medicine dipanggil temuduga. Okay, number 3, you put medicine dipanggil temuduga. Fine. Or preconant students. Number 1, let's say law tidak dipanggil temuduga. Number 2, also law tidak dipanggil temuduga. Number 3, preconant University Malaya. Let's say dipanggil temuduga. Then what? There are applications like that. Number 1, law tidak dipanggil temuduga. Okay. Number 2, law tidak dipanggil temuduga. Number 3, also interview program. Let's say preconant in University Malaya got interview, and let's say that student was called for interview. Okay, let us see. Another example, number 1, 2, 3, 4, all medicine. Number 1, medicine, no call for interview. Number 2, medicine, no call for interview. Number 3rd slot, medicine got invited for interview. So I'm going to brief you the scenario of you selecting kekal atau sila pilih for number 1. Assume your result is so good. And why are you going to pilih? Why are you going to click sila pilih? Why you are not going to decide kekal? The reason UPU allowing you to do, and the reason you are doing is that you don't want to waste a slot. UPU has got a good heart this time. They would have asked themselves, maybe their committee, their management would have discussed, in their meeting. You see, a student, after all, not invited for interview, and his slot is being wasted, and that waste is a total waste. Why not we allow them to replace that slot with a non-interview program? So he will have more choices now. So it's a good intention. But what will be the implication? The implication is such, if you select a non-interview program at this place, assume your result is very good, and that particular university got unjuran. Unjuran means what? Memang ada tempat kekosongan.
Syarat bagus lah. Syarat bagus. Okey, bagus. Memang melepasi syarat. Unjuran ada. Apa maksud unjuran? Kekosongan ada untuk anda dapat tawaran lah. So, because of the unjuran got, your result is so good, the first pilihan, the university number 1 has already offered a program for you. Once the number 1 is offered for you, will the system now move to number 2? Will not. Will the system move to number 3? Will not. But at number 3, the slot number 3, medicine or maybe another pre-accountant student, okay, or STPM student, have attended pre-accountant interview, or the medical student, medicine student has attended the medicine interview. Because of this change you made, sila pilih, and you were offered at number 1, the system is not going to even look at number 3. Maybe you would have done very well in your interview, and maybe your result is so good, you might have been offered the medicine or the pre-accountant. And because of your choice in number 1, and the system offered you the number 1, it has given the implication for number 3. So I think my example, this little example, small example, I think I would have really made you to understand very well. Okay, I would have made you to understand. This morning I saw a video, 6-minute video by UPU, one for STPM Setaraf, and another one special, another 5 minutes plus video for diploma. Even the UPU officers never touch all this in this angle. For them, they felt, the UPU feels that this number 4 is briefing you enough. There, number 4. This number 4, kandungan number 4, the UPU officer, they think it briefs you well. But the implication of you selecting, the implication of you doing the replacement is there actually for the following slots. All these issues are only for students who have selected interview programs. Whatever I'm telling now, nothing concerned for those students want to tell no interview. For them, they are free flow. Last time they selected 8 or 10 or 12. Now they are free to change anything. All the 12, they are free bird. All these are only for those who have got interview program. Teaching la, medicine la, dentistry la, pharmacy la, law la, okay, some accounting, some engineering, some management program. Those have got interview programs. All right, now I think you would have really understood the the concern I want to bring to you all. Okay, now I told you what. How does the pilihan actually works? Just now I told you, once a system has decided to give you number 1, it will not move to number 2. Okay, for example, all these are not mine, all these are UPUs. Okay, for example, okay, pilihan nombor 1, syarat ada, kekosongan tempat, or the ujian temuduga jika ada, tidak ada. Okay, now at number 2, either you didn't go through the interview and didn't melepasi interview. Okay, okay. So the moment this one tiada kekosongan or tidak melepasi syarat. The melepasi syarat is not all the time academic requirement alone. Melepasi syarat means academic result and plus the temuduga, both together. You must see both together. The both together, you tidak melepasi. So automatically no lah, keputusan no. Number 2, syarat fine. You melepasi syarat, interview pun okay, result also okay, but why you still keputusan tidak berjaya? Because tidak ada kosongan. We call this as what? Unjuran. Okay, unjuran tidak ada. And pilihan ketiga, syarat got no unjuran, no kekosongan tempat means unjuran no.
So no need to see the text. Pilihan keempat, syarat ada. Kekosongan tempat tidak ada. So no point talking. Pilihan kelima, syarat ada. Kekosongan tempat tidak ada. And so on. Okay. And then pilihan ke-12, syarat ada. Kekosongan tempat ada. Temu duga memang mana adalah pilihan ke-12 mana ada temu duga tak ada kan. So because you see from number 4, okay. Okay, sometimes for this student maybe, but from number 5 no temu duga. Number 12 no temu duga. So syarat ada, kekosongan tempat ada, so you were offered. So berjaya lah, keputusan berjaya. So this is how it works. Okay, this is how it works. So sometimes if the system decides to give you the first one already, it will not move anymore. The system has decided to give you the what? Okay, for example, this case. Oh, this is not the same case, more or less the same. Okay. Okay, so now you know. Once 1 to 12, let's say the third one offered, it will not move anymore. The first one offered, it will not move anymore. Let's say the 11th one is offered, it will not move to the 12th one. Okay, that is why sometimes I do receive phone calls from parents, especially the matriculation students. You know not, sir, my daughter got today result Tida Berjaya. The CGPA is 3.86. Then the parents will complain to me, sir, you know not why such thing can happen with CGPA 3.86 also can Tida Berjaya or not? So then I would tell the parents, please pass the phone to your daughter. Then they will pass the phone to the daughter. I'll check with her. Girl, I'm sure you didn't apply up to 12, yes or not? Then she will say, yes, sir. I stopped at number 6. Then I'll ask her, pass the phone to your father. Then I will talk to the father because your daughter applied up to 6 only, so we cannot complain. Because she thought government is forced to give her 1 out of 6 if she selects up to 6 only. And where you all got agreement with UPU, you will be selecting up to 6. So you mean to say that UPU has got obligation to offer you 1 to 6. No such obligation, no such agreement with us. Okay. So if you really want government, you cannot talk about selection. You got to select up to 12. Unless, as I've been telling all this while, there are some students, they only want medicine. For them, they only want dentistry. So this kind of student, they doing selection beyond number 6 meaningless, because if they don't get medicine here, they already planned to move to private. So those who are in that kind of situation, or with that kind of selection or planning, for those students, selecting beyond number 6 meaningless. All right. Okay, this one is actually by UPU. Okay, how to do permohonan baru, all those. So I think for me need not go. Okay, because our issue, I think I have attended. I will stop my presentation now. We will go for discussion. Okay. Okay. All of you mute your mic when one person speaks. The rest keep your mic mute. Okay. So can discuss students, parents. Vanakkam, sir. Vanakkam ayya. Question. So everybody now looks like must go in and do Kemaskini already. Oh, yeah. Even though like my daughter already attended interview, so now we have to go and choose the Kekal or this one. Is that correct? All right. SU from metric. Yeah, she's from metric. Yes. சைட்ல நீங்க பேசிட்டு அப்ப மியூட் பண்ணிருங்க. நான் பேசுறேன். மியூட் பண்ணிட்டேன். பேசிட்டு மியூட் பண்ணிருங்க. ஓகே. சரி. Assume a case whereby a student didn't go into Kemaskini at all. Will that become a problem, Papame? Actually, shouldn't be la. Even like last time also not compulsory. This time, அவங்க வந்து Kekal or Sile Pile is still an option.
It's not compulsory. Still an option. If you decide to go and click call, you're specifically telling UPU, I want this program to stay despite me not being called. If you don't do anything also, the understanding is that you are not going to PLA1. The PLA1 you must do. UPU can't do for you. So if you don't select PLA and exchange it, there cannot be any punishment. Because this one is an optional opportunity given to us. So just like last time, it is not really 100% a must. But because of this, all these changes, okay, it will be still not that good that we don't even bother to go and see what is happening. Actually, we must go and see. Okay. Otherwise, there are cases, students, 4 universities interview they have selected, CGPA for 3.9, 3.8 or 3.7 plus. They are eligible for most of their program and they have attended all the 4 interviews. For them, no issue. Because after all, number 1 to 4, for them makes no sense. Stays. Now the question is whether they are going to do anything from number 5 to 12. That's all. And number 5 to 12, no issue. Okay, கேளுங்க சார். சார் என்ன பேச வந்தீங்க சார்? சொல்லுங்க சார். இல்ல மித்த பேரண்ட்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுப்பேன் சார், நான் திரும்பி வரேன். ஓ யா மற்ற பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹலோ சார், வணக்கம். வணக்கம்மா. சார், இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல உப்சில இப்போ இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் அதை வந்து வேற ஒரு காசோட போடலாமா, இல்லை வந்து அதோட பிளாங்கா விட்டுருட்டா, இல்லை என்ன சார்? ஓகே, இப்போ அதாவது நீங்க உப்சி என்ன டீச்சிங் சொல்றீங்களா, நான் டீச்சிங்கா? டீச்சிங். டீச்சிங் நம்பர் 3க்கு போயிருக்காதுங்க. டீச்சிங்னா நம்பர் 1 and 2க்குள்ள தான் இருந்திருக்கும். சரியா? டீச்சிங் நம்பர் 3க்கு போயிருக்காது. மேபி நீங்க மறந்துருக்கீங்க. ஆமா சார். டீச்சிங்னா நம்பர் 2 தாண்டி இருக்காது. ஓகே, நம்பர் 1 and 2க்குள்ள நீங்க போட்டீங்க. மேபி செகண்ட் வச்சுக்கோ, நம்பர் 2 வச்சுக்கோ, உப்சியோட போட்டீங்க. உங்களுக்கு வந்து மெட்சி எக்ஸாம் அழைப்பு இருந்துச்சா? ஆமா சார். மெட்சி பாஸ் பண்ணீங்களா? பண்ணிட்டேன் சார். அதுக்கு பிறகு அந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எல்லாம் செஞ்சிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் சார். சாரி, அந்த இன்டர்வியூ அந்த வீடியோ அது எல்லாம் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க தானே கடைசி வரைக்கும்? எஸ் சார். அப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா யூ ஸ்டாண்ட் a சான்ஸ் ஃபார் யூ. ஒருவேளை அது ஆஃபர் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாமா இல்லையா? ஆனா எல்லாம் செஞ்சிட்டீங்க, இப்ப வந்து ஷாராட் பாக்குறீங்க. நீங்க தான் உஞ்சுரன் எல்லாமே அப்ளை பண்ண விட்டுட்டாங்களே, எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க. இப்ப ஷாராட் பார்க்கும்போது அந்த டீச்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கு உங்களுக்கு ஷாராட் இருக்குங்களா கோமதி? ஷாராட் இருக்கா? ஆமா சார். ஷாராட் இருக்குதுன்னா அதை கச்சா பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. புரியுதுங்களா? ஏன்னா எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க, முறையா முடிச்சிட்டீங்க, ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. அதை எப்படி இப்ப நம்ம போய் கச்சா பண்ணுவோம்? அது உங்களுக்கு வேணும் தானே வச்சிருக்கீங்க. அவன் வந்து வேணாம்னா நீக்கிக்கோ அப்படி சொல்லிங்க. அந்த 2 கண்டிஷன் தான். ஒண்ணு வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூக்கு அழைக்கல, ஷாராட் இல்ல. சரி, இப்ப அந்த இடத்துல வந்து இந்த புத்தாங்க எப்பயே பண்ணுதா? இந்த இந்த கக்கால் இந்த புத்தாங்க எப்பயே பண்ணுதுங்களா கோமதி? நோ சார். ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் கொஞ்சம் குழம்பிட்டேன். ஸோ நான் மறுபடியும் கேட்டு. ஓகே, பரவாயில்ல. இப்ப நான் கேட்கறது இப்ப அந்த ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நானும் உங்க கூட சேர்ந்து நான் கத்துக்கிறதுக்கு நான் கேட்கறேன். பிகாஸ் ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங். when we discuss, not only you all learn, I learn more actually. தெரியுங்களா? நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன். அந்த நீங்க அந்த உப்சியோட ப்ரோக்ராம் சொன்னீங்கல்ல, இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஷாராட் இருக்கு, இன்டர்வியூ எல்லாம் முழுமையா முடிச்சிட்டீங்க. அந்த கக்கால் பட்டன் வருதா? அந்த பட்டன் வருதா for you to choose? கக்கால் சீலபில அந்த புத்தாங்க வருதா? I haven't. தெரியல, சரியா கவனிக்கலையா? ஓகே, I haven't checked yet. என்னங்க என்ன சொல்றீங்க? நான் இன்னும் செக் பண்ணல. நீங்க சரியான செக் பண்ணல. ஓகே, நீங்க அப்புறம் போய் பாருங்க, அந்த புத்தாங்க இருக்காது. அதாவது நீங்க சொல்றது படி முறையா ஷாராட் இருக்கு, முறையா முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கக்கால் பட்டன் வராது. ஏன்னா நீங்க தான் முடிச்சிட்டீங்களே. நான் தான் சொல்ல 2 கண்டிஷன்ல தான் அந்த பட்டன் உங்களுக்கு வேலை செய்யணும். ஒண்ணு, இன்டர்வியூக்கு உங்களை அழைக்கல,
இன்னொன்று அத்தாவ்னு போட்டிருக்கான். அந்த வார்த்தை கவனிக்கணும். அத்தாவ். ஓகே. Anda tidak dijemput untuk bertemu juga atau Anda tidak ada syarat khas program. அது என்ன ஷாரட் ஹாஸ் ப்ரோக்ராம்? இன்னொன்று இருக்குல்ல, ஷாரட் ஆம் யூனிவர்சிட்டி. சிஜிபிஏ பிலோ 2 அப்ளை பண்ண முடியாது. உதாரணமாக STPM பிள்ளைங்க புகாஞ்சானம் C- அப்ளை பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஷாரட் ஆம் யூனிவர்சிட்டி. இப்போ நம்ம பேச ஷாரட் ஹாஸ் ப்ரோக்ராம். டீச்சிங்க்குன்னு அந்த யூனிவர்சிட்டி, அந்த டீச்சிங் ப்ரோக்ராம் சில ஷாரட் ஹாஸ் இருக்குல்ல, அது இருக்கணும், இது இருக்கணும், சிஜிபிஏ உள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு அது மீட் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு அந்த பட்டன் வரக்கூடாது. ஓகே. சரி, வேற எதுவும் கேள்விங்க மற்றவங்க? ஷாரட் ஹாஸ் இல்லாட்டி இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க தானே சார்? ஓ இல்லை இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல. இந்த தடவை சார் மியூட் பண்ணிருங்க. ஓகே. அதாவது இது வந்து நல்ல காலத்துல, கோவிட் பேண்டமிக் இல்லாத காலத்துல STPM பிள்ளைங்க ஷாரட் ஹாஸ் இல்லாட்டினாக்க அவங்களுக்கு வந்து தப்பிசான் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராமை அடுக்கி இருந்திருப்பாங்க. அவங்க எந்த ஒரு ஷாரட் இல்லாத ப்ரோக்ராமை போட்டிருக்க முடியாது. மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்க எப்படின்னா, முக்கியமா இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம், ஓகே, மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்க, ஓகே, மற்றவங்களுக்குலாம் தப்பிசான் இல்லை அப்ளை பண்ண விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த வருஷம் மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு தப்பிசான் பண்ணப்பட்டதா பண்ணப்படலையா? மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கும் பார்ட்லி தப்பிசான் பண்ணாமே விட்டுட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் கேர்ள் என்னை கூப்பிட்டுச்சு. சிஜிபிஏ வெறும் செமஸ்டர் 1ல 3.3, யூனிவர்சிட்டி மலாயா மெடிசன் வந்திருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸாக போட்டுச்சு. நான் அந்த கேர்ள்கிட்ட கேட்டேன், ஏசு நம்பிடுச்சு, இங்கே பாரு, நீ போட்டிருக்கிறது 3.3, அவன் கேட்கறது 3.8. நீ செமஸ்டர் 2ல 4 ஃபிளைட் போட்டா கூட மேத்தமெட்டிக்கலி திஸ் 3.3 3.8 பிடிக்கவே பிடிக்காது. நல்லா தெரியும் உனக்கு யூனிவர்சிட்டி மலாயா மெடிசனுக்கு தகுதி இல்லை. அப்போ உன் சிஸ்டம்ல எப்பிஏ பண்ணிச்சுன்னு போய் போடுறியா? ஸோ வெளியாக்க சொன்னா அந்த கேர்ள் வெளியாக்கிடுச்சு. அப்ப ஏன் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த கேர்ளுக்கு? ஏன் அந்த 3.3 போயிட்டு ஆஃப்டர் ஆல் யூனிவர்சிட்டி மலாயா வந்துச்சுன்னா தப்பிசான் இல்லாம விண்ணப்பம் செய்ய விட்டதுனால. ஸோ ஐயா சார் கேட்டீங்களா, முதல்ல ஷாரட் இல்லாட்டினா முதலே பிளாக் பண்ணிருப்பாங்கன்னு. இந்த வருஷம் பிளாக் பண்ணல, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அப்ளை பண்ண விட்டுவிட்டு இப்ப ரிசல்ட் வந்ததையும் அவங்க வந்து இப்ப அந்த தகுதி இல்லாத ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம வந்து அந்த ஸ்லாட்டை வீணாக்கி இருக்கோம். நல்லா UPU காரனுக்கே தெரியுது. தப்பிசான் இல்லாம விண்ணப்பம் செய்ய விட்டதுனால ரொம்ப பிள்ளைங்க இந்த இன்டர்வியூ ஸ்லாட்லாம் வீணாக்கிட்டாங்க. ஸோ isn't that a total loss for them? Why not we give them a chance for them to replace the non-interview program with why not we allow them to replace the interview program with the non-interview program? நல்ல எண்ணத்துல தான் UPU கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த நல்ல எண்ணம் என்ன மாதிரி வில்லங்கத்தை ஏற்படுத்துன்னு கொஞ்சம் மதி பார்த்துட்டோம். சில சமயத்துல, எல்லாருக்கும் இல்லை, சில சமயத்துல. ஓகே, சில சமயத்துல. அப்ப இந்த இதை பார்த்துக்கணும். அப்போ why some students இப்போ போயிட்டு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா பிகாஸ் தப்பிசான் இல்லாம விட்டதுனால உள்ளுக்கு. அதனால தான் இவ்வளோ இது. இப்ப அடுத்த வருஷம், இந்த வருஷம் STPM மெட்ரிகுலேஷன் போக போறவங்க, STPM முடிக்க போறவங்களும் கோவிட்லாம் பிரச்சனை இல்லாம அழகா முறையா பரீட்சை எழுதி முறையான UPU செஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அடுத்த வருஷம் கேள்வி மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களை தவிர STPM பிள்ளைங்களுக்கு கமாஸ்கினி கிடைக்க போறதில்லை. ஆரம்பத்திலே பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு செமஸ்டர் 1 ரிசல்ட்டை வச்சு இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் கொடுக்காம பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க. இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம், நான் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் தான் பிறகு இன்னொரு செய்யலாம்ல. இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமை செமஸ்டர் 1ல பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க. வழக்கமா நடக்குது, இந்த வருஷம் அப்படி நடக்கல. ஓகே, அடுத்த கேள்விங்க, வேற கேள்வி. இன்னொன்னு, நான் இந்த பிள்ளைங்களை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன், மன்னிச்சிருங்க. டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வர சொல்லிவிட்டு, சார் நம்மளை பத்தி பேசாம STPM எப்போ பார்த்தாலும் சார் வாயில STPM தான் வருது, மெட்ரிகுலேஷன் தான் வருது, டிப்ளமா பத்தி வர சொல்லிவிட்டு நம்மளை பத்தி பேச மாட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கலாம். அந்த டிப்ளமா பிள்ளைங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். ஓகே, டிப்ளமா பிள்ளைங்க 2 கேட்டகரிஸ். நியூ applicants you can choose 8 billion, correct? You can choose 8 billion, but you cannot choose interview program. ஒன்னு. பழைய டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணவங்க, you cannot do Kamaskini. The meaning of Kamaskini for you is only uploading the missing documents. ஸோ இவ்வளோ 2 செய்தி தான். அதனால தான் நான் உங்களை பத்தி அடிக்கடி பேசல. ஓகே, மற்ற கேள்விங்க, மற்ற கேள்வி எதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. நான் வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூ ஸ்லாட்ஸ் 4மே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். பட் எனக்கு வந்துட்டு எதுவுமே இன்டர்வியூ வந்துட்டு கூப்பிடல. ஆனா நான் வந்துட்டு அது கேட்பேன்.
இருக்கேன். அதை வந்து நான் கால் பண்ணனா மறுபடியும் அவங்க வந்து என்னை இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்களா இல்லை அதை அப்படியே வந்து லைக் வேஸ்டா ஆயிடுமா? ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆலோசனை சொல்றேன்னு. நல்ல அருமையான கேள்வி. உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சாக்லேட் தான் வாங்கி கொடுக்கணும். சரி, நல்ல கேள்வி. ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ பயனா இருக்கு. இன்டர்வியூ கூப்பிட மாட்டாங்க. ஓகே, புதுசா அப்ளை பண்றவங்களே STPM டிப்ளமா பிள்ளைங்க புதுசா அப்ளை பண்றவங்களே இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ண விட மாட்டாங்க. ஓகே, நீங்க வந்து அது கால் பண்றீங்களோ அப்படியே கால் பண்ணா கூட இன்னொரு வாட்டி இன்டர்வியூ கூப்பிட போறது இல்லை. நோ மோர் இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ஆல் கான், ஃபினிஷ்ட். கூப்பிடவே மாட்டாங்க. இப்போ உங்க சிச்சுவேஷன் வித்தியாசம். நான் முதல்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் போட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால, நம்ம ஓன்ல கொண்டாந்து கால் பண்ணாம சீலே கொண்டாந்து போட்டுவிட்டு, அது வேற நல்ல ப்ரோக்ராமா இருந்து இவருக்கு வந்து ஷாராட்லாம் இருந்து உஞ்சுறான் அப்படின்னா கொசுங்கன்னு இருந்து நம்ம ஓனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா சிஸ்டம் நம்பர் 3க்கு போகாது. நம்பர் 3 மெடிசன் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு அல்லது பிரேக்கான இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு. நம்பர் 1 கொடுத்ததுனால அந்த ஏன் கொடுக்குற சூழ்நிலை வந்துச்சு. இப்போ போய் நம்ம ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம். அதனால வந்து நம்பர் 3க்கு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் கூட ஒருவேளை பாதிப்பு ஏற்படுமோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கணும். அது வந்து அவங்க கதை. லைக் உங்க கதை வித்தியாசம். 4 இன்டர்வியூ ஸ்லாட் கொடுத்து 4 அப்ளை பண்ணி 4 பேரும் கூப்பிடல. 4 யூனிவர்சிட்டிக்காரங்களும் கூப்பிடல. அல்லது மேபி 2 யூனிவர்சிட்டியா இருப்பாங்க, 4 ப்ரோக்ராம்காரங்களும் கூப்பிடல. இப்பதான் உங்களுக்கு இதுக்கு மேல இன்டர்வியூவும் கிடையாது. இப்போ இந்த 4ஐயுமே நீங்க ரிப்ளேஸ் பண்ணி நான் இன்டர்வியூ போட்டுக்கலாம். ஏன் தெரியுமா? இதான் இன்னொரு வாட்டி கூப்பிட போறதுல. ஓகே, இதை ரிப்ளேஸ் பண்ணா பின்னால உள்ளது பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமுக்கு தான். 5ல இருந்து 12 வரைக்கும் தான். அது ஏற்கனவே இன்டர்வியூ இல்லையா, அது என்ன போய் பாதிக்கும்லாம் சொல்றது. அதுதான் இப்ப தலைகளா மாத்தலாம். இப்ப நம்ம 1 to 4 நீங்க சீல பீலே 4 வாட்டி தட்டி வேற ப்ரோக்ராம் போடுறதும் நான் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் தான். லைக் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நிலவரம் என்ன தெரியுமா? நம்ம 1 to 12 ஆல் நான் இன்டர்வியூ அப்படி ஆயிடுச்சு. 1 to 12 ஆல் 100% நான் இன்டர்வியூ அப்படி ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே, வேற எதுவும் கேள்வி? தேங்க்யூ சார். பாய். இங்க ட்ராப் பாக்ஸ்ல சார் can there be a situation where none of the choice is given to student? இது இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு விளங்குது. Can there be a situation where none of the choice is given to student? அப்படின்னா இது வந்து பெரும்பாலும் மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல, STPM பிள்ளைங்களுக்கு பெரும்பாலும். அப்படின்னா அவங்க பிளாக்ட். இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் பாட்டுக்கு என் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு 7-8 கால்ஸ் வந்துருச்சு. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 5 கால்ஸ் STPM கால்ஸ் அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் ரியலைஸ் பண்ணல. பாவம், அவங்கள வந்து தே ஆர் பிளாக்ட். அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த 3 ஷாராட் இல்லை, 3 பிரின்சிபல் இல்லை, CGPA below 2 ஓ பொங்காஞ்சனம் C-. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சிச்சுவேஷன் வேர் நன் ஆஃப் த சாய்ஸ் இஸ் கிவன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் பிளாக்ட். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அந்த அர்த்தத்தை தான் நீ கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் அந்த பதில் சொன்னேன். வேற எதுவும் கேள்விங்க? வேற எதுவும் ட்ராப் பாக்ஸ்ல கேள்வியை காணோம். ஓகே, வேற எதுவும் கேள்வி? Hello, sir. வணக்கம்யா. Sir, I had 4 interview. 4 interview கால்ஸ் செஞ்சு சார். அதுல இருந்து 3 கிடைக்கல. 1 இன்டர்வியூ கால் பண்ணி கேட்டாங்க. தேர்ட் சாய்ஸ் என்னோட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் தவிர எல்லாமே புதுசாக கமாஸ்கினி பண்ணிட்டேன் சார். அது சேஃபா இல்லையா சார்? ஃபர்ஸ்ட் 2 கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா சார்? விளங்கல எனக்கு. இல்லைங்க, பழசா சொல்லுங்களேன். நான் மொத்தம் 4 ஸ்லாட்ல எத்தனை இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் போட்டீங்க? ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லாட்ஸ்ல 4 இன்டர்வியூ கோர்ஸ் போட்டேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் 4வும் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் போட்டீங்களா? எஸ் சார். போட்டுட்டு எந்த ஸ்லாட்ல உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க? தேர்ட் ஒன் கூப்பிட்டாங்க. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க நம்பர் 1, நம்பர் 2 and நம்பர் 4 சீல பீலே தட்டி மாத்திட்டீங்க, அப்படிதானே சொல்றீங்க? எஸ் சார். ஓகே, மாத்தக்கூடாதுன்னு ஒண்ணும் இல்லையே. நான் கொஞ்சம் வந்து ஒரு எச்சரிக்கையா தானே சொன்னேன், மாத்தாதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இல்ல, நான் என்ன சொல்ல வரோம்னா, நம்பர் 3 இன்டர்வியூலாம் கஷ்டப்பட்டு அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க தெரியுமா? அது என்ன ப்ரோக்ராம்யா? செனிபீனா சார். செனிபீனா எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுலாம் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனா நம்பர் 1, நம்பர் 2 இப்போ இந்த சீல பீலே தட்டி வேற ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்து அங்க உட்கார வைக்க போறீங்க தெரியுமா? ஒருவேளை அந்த நம்பர் 1 அல்லது அந்த நம்பர் 2 கொடுத்துட்டா சிஸ்டம் நம்பர் 3 வரைக்கும் நகராது தானே? எஸ் சார். எப்படி நகருமா? நோ சார், நகராது. பிகாஸ் நம்பர் 1 கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப நம்பர் 3க்கு நகராது. அல்லது நம்பர் 2 கொடுத்துட்டாங்க, நம்பர் 3க்கு நகராது.
அதனால நம்பர் 1 நம்பர் 2 போடுறதா இல்லையா, அப்படியே கிக்கால் பண்றதா பழச அப்படின்னு இப்ப கொஞ்சம் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. இப்படி நான் சொல்றதை கேட்டு என்னமோ சார் பயமுறுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றதை கேட்டாலும் நம்பர் 1 ஸ்லாட்டும் ஸ்லாட் நம்பர் 2 வீணா போகுது. பிகாஸ் இன்டர்வியூ ஸ்லாட்டு கூப்பிடவும் இல்லை. இப்ப வேணா அந்த இடத்துல வேற ப்ரோக்ராம் போட்டு நம்மளோட பீலிஹான் எண்ணிக்கை கூட்டிக்கிறோம். நேரம் நம்பர் 1 நம்பர் 2 வேஸ்டா போச்சு. இன்டர்வியூ ஸ்லாட் போட்டு கூப்பிடவே இல்லை. அதை பயன்படுத்தாம இருந்தா 12ல் 2 வீணாவே போச்சு. டோட்டல் லாஸ்ட். அதுக்கு பதில் நம்பர் 1 நம்பர் 2 சீலப்பிலே போட்டுக்கலாம். உங்களோட சாய்ஸஸ் இன்னும் கூட்டிக்கிறீங்க. பட் அது வந்து நம்பர் 3 டிஸ்டர்ப் பண்ணுமான்னு கேட்டா ஒரு பக்கம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இதை எப்படி தெரியுமா முடிவு பண்ணலாம்? நம்பர் 3 என்னமோ இன்டர்வியூ என்னமோ கூப்பிட்டுருக்கான்னா எல்லாம் செஞ்சுட்டேன், பட் எனக்கு கொடுப்பானான்னு சந்தேகம். என்னோட ரிசல்ட் அவ்வளோ சிறப்பா இல்லை. அப்ப கொடுத்தா கொடுக்கட்டும். அது கூட நம்பர் 1 டப்பாட்டி பரி, நம்பர் 2 திரா டப்பாட்டி பரி அப்படின்னா நம்பர் 3 வந்துச்சுன்னா எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி நம்பர் 1 நம்பர் 2 கொடுத்தானாலும் அதுவும் ஓகே ஃபார் மீ. அப்படி மாதிரி ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கோமே. நம்பர் 1 நீங்க சீலைப்பிலே தட்டிட்டீங்க, நம்பர் 2 சீலைப்பிலே தட்டி 1 போட்டுட்டீங்க. அண்ட் நம்பர் 1 நம்பர் 2 இஸ் ஈக்குவலி குட் ஃபார் யூ எஸ் ஆஃப் நம்பர் 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா நீங்க செஞ்சது ஒண்ணுமே டிபேட்டுக்கே தேவையில்லையே. பிகாஸ் ஃபார் யூ நம்பர் 1 ஃபைன், நம்பர் 2 ஃபைன், நம்பர் 3 விச் யூ வென்ட் ஃபார் இன்டர்வியூ ஆல்சோ ஃபைன். அப்ப நம்பர் 1 கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு நம்பர் 3 கிடைக்கலன்னு வருத்தம் இல்லையே. நம்பர் 2 கொடுத்தா கூட நம்பர் 3 கிடைக்கலன்னு வருத்தம் இல்லையே. அப்படின்னா ஃபைன்ல. ஸோ இது வந்து அவங்கவுங்க தேவை இதுல உள்ளது எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா இது சரி இது தவறு அப்படி கிடையாதுங்க, தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி. சரியா லெவனேஷ்? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். வெல்கம். வேற கேள்வி? ஹலோ, வேறயா? வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், பேர் பச்சைப்பன் சார். சார் ஒரு கேள்வி சார். மகள் நேற்று வந்து பெங்கமாஸ்கினியன் செய்யும்போது சார். ஹலோ, வணக்கங்களா சார்? ஓகே ஓகே சார். அவங்க வந்து 1, 2, 3, 4 வரைக்கும் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருந்தது. இல்ல அதாவது நீங்க பேசுறதுக்கு ஏற்கனவே அப்ளிகேஷன் போடும்போது எப்படி 4மே இன்டர்வியூ போட்டிருந்தாங்களா? அதுதான் சார் அவங்க குழப்படியா போச்சு. அவங்க மறந்துட்டாங்க அது போட்டாங்களா இல்லையான்னுட்டு. சார் இது மறக்க தேவையில்லைங்களே. இல்ல சார், அதுதான் அவங்க வந்து சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து 3வது கோர்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. இல்ல சார் என்னங்க நீங்க சொன்னதுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன். ஓகே, எப்படி மறக்க முடியும்? இப்பதான் திறந்து பார்த்தா தெரியுது இல்ல? ஓகே சார், இப்ப திறந்து பார்த்தது இல்ல சார். ஃபர்ஸ்ட் 1, 2, 3, 4 வந்து இன்டர்வியூ கோர்சஸ் அது சீலை பிழை எனக்கு கால் வந்தது. ஸோ மக என்ன செய்தாங்க, பிள்ளையன் 1, 2 வந்து பிழை பண்ணிட்டாங்க வேற கோர்ஸ். நம்ம பிள்ளையன் 3 வந்து கால் பண்ணாங்க. பிள்ளையன் 4 வந்து பிழை பண்ணாங்க, வேற கோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரி, பிழை பண்ணி ராத்திரி வந்து எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப மறுபடியும் சார் சிஸ்டம்ல பூந்து பார்க்கும்போது சார் அவங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுல போட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து எத்தனை தடவை வராலும் கமாஸ்கினி தன் பஹாட் போட்டிருந்தாங்கல்ல சார். ஸோ அதனால மறுபடியும் நான் சிஸ்டம்ல பூந்தோன்னு சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளையன் 1, 2, 3 இருக்குங்கல்ல, அதுல வந்து ட்ராப் பாக்ஸ் அறவே வரல சார். அதுல பிள்ளையன் 4ல இருந்து பிள்ளையன் 2+ வரைக்கும் அந்த ட்ராப் பாக்ஸ் வருது நம்ம கோர்ஸ் மாத்துறதுக்கு. ஆனா இப்ப மறுபடியும் நம்பர் 1, 2, 3 ஒரு தடவை டிசைட் பண்ணிட்டு பாக்கும்போது 2 வந்து ட்ராப் பாக்ஸ் அறவே வரல. ஏன்னா ஒரு தடவை அது இந்த விஷயத்துல மட்டும் விளையாடாத, ஒரு தடவை செய்ய நினைக்காதன்னு சொல்லுது. அப்படின்னா சிஸ்டம் அந்த பிள்ளை 1, 2 வந்து கிக்கால் பண்ணல பாருங்க. சில பிள்ளை கோர்ஸ் இன்டர்வியூல அந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. 3வது பிளேன் மட்டும் தான் கிக்கால்னு போட்டிருந்தாங்க இன்டர்வியூ கோர்ஸ். அந்த இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, அது மட்டும் கிக்கால் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க. பிள்ளையன் 1, 2 இம்பார்ட் வந்து அவங்க வந்து சில பிழை பண்ணி வேற கோர்ஸ் இன்டர்வியூ கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்க செக்அப் பண்ணி எடுத்துட்டு பாருங்களேன் சார். எடுத்து பண்ணிட்டு மறுபடியும் எதுக்கு போய் செக் பண்ணலான்னு போகும்போது சிஸ்டம்ல அந்த பிள்ளையன் 1, 2, 3 வந்து ட்ராப் பாக்ஸ் வரவே இல்லை அறவே. ஆனா இம்பால இருந்து ட்ராப் பாக்ஸ் வருது சார். அது ஏன் சார்? இல்ல அதான் மேபி இப்ப கமாஸ்கினி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னமோ உண்மைதான். ஆனா இந்த விஷயத்துல ஒரு தடவை மட்டும் முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படிங்களா சார்? அதாவது இந்த 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 கக்கால் சீலை பீலை இந்த விஷயம் இருக்குல்ல,
இந்த முக்கிய இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்ல கையை வச்சு நம்ம மாத்துறது. அப்ப ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு மறு தடவை அனுமதிக்கல அப்படின்னு மாதிரி அர்த்தமாகுது. ஸோ இது அவங்களோட யூனிவர்சிட்டி பிள்ளைகள் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்குமா சார்? அதாவது அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கோர்சஸ் என்னச்சும் பாதிக்குமா? அதாவது ஏற்கனவே செஞ்சது அப்படியே இருக்கு, ஒண்ணும் மாற்றம். அதாவது கீழே பீலே பண்ணி கொஞ்சம் மாத்தினாங்கல்ல. ஆமா சார், அப்படியே இருக்கு. அதனால அவங்களோட பெருமோனல்ல ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லைங்க, ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை. அதான் சார். இப்ப அந்த இதுல போட்டிருக்கிறது வந்து அந்நிய டிரான்சாக்சி ஆகியர் sebelum tarikh tutup depan போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன். திரும்ப சொல்லுங்க. அந்த நோட்டால சார் கீழே hanya transaksi terakhir sebelum tarikh tutup permohonan akan diambil kira sebagai permohonan sebenar. ஏன்னா கமாஸ்கினி you can do unlimited number of times, அந்த அர்த்தம். ஆனா இப்ப என்ன சார் நம்ம ஆனா இந்த இன்டர்வியூ ஸ்லாட் கமாஸ்கினி இருக்குல்ல. ஆமா சார். இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஒரு தடவை தான் அனுமதிக்குது. அப்புறம் அந்த பிள்ளையான் அந்த சாரி சார், பிள்ளையான் 1, 2, 3 அது வந்து நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இதுக்கப்புறம். ஏன்னா ஏற்கனவே இப்ப செஞ்சிட்டீங்க, அதனால அனுமதிக்கணும். அதான் சார் உண்மைதான் சொன்னேன். மக வந்து அது பிளே பண்ணாங்க, கிற்கால் பண்ணது பிள்ளையான் 3 மட்டும்தான். பிள்ளையான் 1, 2 வந்து அவங்க வேற பிளே கோர்ஸ் பண்ணாங்க. பட் சிஸ்டம்ல என்னன்னா ட்ராப் பாக்ஸ் சர்வே வரல, சான்ஸ் கொடுக்கல மறுபடியும் மாத்துறதுக்கோ என்ன செய்யறதுக்கோ. இல்ல அதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இன்டர்வியூ பிளேஸ். ஓகே, இன்டர்வியூ பிளேஸ் அவங்க வந்து சீல பிலே நம்பர் 1 நம்பர் 2 தட்டிட்டு செஞ்சிட்டாங்க. சரிதானங்க? முதல்ல சார். இப்ப நம்பர் 1 நம்பர் 2ல சீல பீலே தட்டி ஏதோ ஒரு பீலேன்னு போட்டுட்டாங்க. நேத்துல வந்து மாத்திட்டாங்க. அதான் மாத்திட்டாங்க, போட்டாங்க, மாத்தி போட்டுட்டாங்க. அதனால திரும்ப அனுமதிக்க மாட்டேங்குது அந்த பகுதி. அப்ப ஆனா சார் கோர்ஸ் வந்து அந்த கோர்ஸ் வரலைங்களா? நான் பீலே பண்ண கோர்ஸ் first 2 and first 2ல அது காட்ட மாட்டேதா? அந்த கோர்ஸ்க்கு மட்டும் காட்ட மாட்டேது சார். ஏன்னா மக கொஞ்சம் நேற்று ராத்திரி செஞ்சதுல வந்து சார், உதாரணத்துக்கு மக வந்து முதல் பிள்ளையன் கோர்ஸ் வந்து அது கிக்கால் இல்ல பிள்ளைன்னு போட்டிருந்தது இல்ல சார். பிள்ளையன் பத்தாமல வந்து அவங்க பிள்ளை வந்து சஜன முண்டா உண்டாங்க புஜன் வந்து யூஎம் போட்டிருந்தாங்க, இன்டர்வியூ இல்லாத கோர்ஸ். இரண்டாவது வந்து பிள்ளையன் வந்து சஜன முட சஸ்டா புஜன் பாஸ் இங்கிலீஷ் சஸ்டான்னு போட்டிருந்தாங்க. மூன்றாவது தான் வந்து இன்டர்வியூ இல்லாதது. மூன்றாவது தான் கிக்கால் பண்ணாங்க, சஜன முட கவுன்சிலிங் கப்புஜன், அது கிக்கால் இருந்துச்சு போட்டாங்க. நாலாவது கோர்ஸ் வந்து மாத்திட்டாங்க, சஜன முட சஸ்டா கப்புஜன் பாஸ் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஷனல் யூஎஸ்எம் போட்டிருந்தாங்க சார். ஓகே, போட்டுட்டு எல்லாம் செட்டா பண்ணிட்டாங்க, துருசிய போய் செட்டா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு மறுபடியும் எதுக்கும் காலையில போய் செக் பண்ணலான்னு போனதுக்கு சார் என்னாச்சுன்னா அதுல வந்து என்ன காமிக்குதுன்னா சார் இப்போதைக்கு ஓகே pilihan pertama வந்து sarjana muda pendidikan dengan kepujian bimbingan dan counseling இருக்கு. இரண்டாவது வந்து இஜாஜா sarjana muda psychology. அது நீங்க போட்டது இருக்கு. இல்ல நான் இது போடல, இது பிலே பண்ணி நான் மாத்திட்டேன் ஆக்சுவலி. ஆனா சிஸ்டம்ல வந்து பழசே திரும்ப வரதுங்களா? பழசே திரும்ப வந்து pilihan 1, 2, 3 ஓகே 3 அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா 3 வந்து மக வந்து இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க, கிக்கால் பண்ணாங்க. பட் pilihan 1, 2 வந்து அவங்க கிக்கால் பண்ணல, அவங்க வந்து பிலே பண்ணாங்க. பட் திரும்பி வரும்போது வந்து அதே பிளே அந்த இதே கிக்கால் வந்துருச்சு. சரி, அப்படினா டிராப் வரல மாத்துறதுக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன செய்யுங்க, யூபியூக்கு ஒரு இமெயில் அவசரமா போடுங்க. சரி சார், அவசரமா போடுங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்க ஆன் த ஸ்பாட் நாளைக்கு ஒர்க்கிங் டேல ஆமா சார் சிஸ்டம் ரீசெட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓ சரி சார், சரி. அவங்களுக்கு ரீசெட் பண்ணுவாங்களா? அவங்க அங்க ரீசெட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, நம்ம அதை ஓபன் பண்ணி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். அதான் சார் சொன்னேன், என்ன மக எனக்கு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ் அவ்வளவு விருப்பம் இல்லாம போச்சு பாருங்களேன். ஸோ அவங்க உண்டாங்க எப்ளை கிடைக்கணும் ஒரு ஆசையில இருக்கிறாங்க. ஸோ அதான் நான் முதல் சாய்ஸ் போட்டது, அது கிக்கால் பண்ணாம பிலே பண்ணேன். இமெயில் அனுப்புங்க, அவங்க மேபி எப்படி இருந்தாலும் நீங்க ஒரு இமெயில் போடுங்க. ஓகே சார், they will reset for you. ஓகே சார். பர்சனலா உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் சார், டிசைன் பாருங்க. ஓகே, நன்றி சார், நன்றி. முடியும். ஓகே, நீங்க ஓகே ஓகே. மத்தவங்க சார், மத்தவங்க எது ஸ்டூடண்ட்ஸ்? மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்
ஓகே. வணக்கம் சார். வணக்கம்யா, வணக்கம். வணக்கம் சார். சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி. இப்ப UPNMல வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்வியூ கிடையாது. ஆமா தானே சார்? இப்ப இன்டர்வியூ அங்க செய்யறது கிடையாது. ஆனா இப்ப நார்மலா இப்ப என்ன கொடுத்துருக்கேன், அந்த ஹேஷ்டேக் போட்டுறதுக்கு எல்லாமே இன்டர்வியூ காஸ்ட் தான். இப்ப இன்டர்வியூ இல்லாதனால நம்ம போட்டாக்க நமக்கு அந்த காஸ்ட் கிடைக்குமா, இல்ல அவங்க எப்படி அதை இப்ப நம்ம அப்ளை பண்ணாக்க அவங்க எப்படி வந்து பார்த்து எடுப்பாங்க சார்? நம்மளுக்கு சூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப UPNM இருக்குல்ல, UPNMல நீங்க போட்ட ப்ரோக்ராம் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமா நான் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமா? UPNMல ஆமா சார், UPNM இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் தானே? ஆமா சார். ஓகே, அது வந்து உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடல தானே? கூப்பிடல. அதுக்கு இன்டர்வியூ தான் கிடையாது சார். UPNM தான் இப்ப இன்டர்வியூ செய்யறது இல்லைல்ல? ஆமா ஆமா, ஓகே பரவாயில்ல. ஓகே, அது வந்து இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம். ஆனா இந்த வருஷம் இன்டர்வியூ நடத்தல, சரிதானே? அதனால நீங்க அதை கச்சா பண்ணக்கூடாது, அப்படியே 7 விட்டுருங்க. காரணம் அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அகாடமி ரிசல்ட்டை வச்சு மட்டும் எடுக்க போறாங்க. அதனால நீங்க எஸ்யூம் பண்ணாதீங்க அது எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னு. ஒருவேளை பின்னால கிடைக்காம போகலாம், பட் நாட் yet. உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமை கை வைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் it is an interview program. Just that because of this pandemic situation and so on, they decide this time not to do the interview process. So it doesn't mean you have lost it. You don't know what. How they are going to select? They are going to use just the academy and so on. Whether we will be selected, we don't know. But you still stand a chance. You are still in the row. You are still in the fight. So you cannot replace it. Shouldn't replace it. Okay. வேற கேள்வி? இங்க ஒரு கேள்வி. வணக்கம் சார். நன்றி சார். நன்றி. சொல்லுங்க. ஓகே. We cannot upload any video document. இல்லங்க. ஓகே. இங்க ஒரு கேள்வி. Is it true that in Fasa Kamaskini we cannot upload any video சொக்கோங்கான்? இந்த வீடியோ சொக்கோங்கான்லங்க அந்த ஒரு ஸ்லாட் இருக்கான்னு பாருங்க. இருந்தால் தான் அப்லோட் பண்ண முடியும், இல்லாட்டினா இல்லைல்ல. பிகாஸ் இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணோம். மோஸ்ட் லைக்லி உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வரலன்னு வச்சுக்கோம், உங்களை பற்றி எதுவும் ஸ்பெஷலாக எதுவும் கிரியேட் பண்ணி ஸ்பெஷல் வீடியோ மாதிரி போடுறதுக்கு அந்த வீடியோ சொக்கோங்க ஸ்லாட் இருந்தால் செய்யலான்னு அர்த்தம், அனுமதிக்கலான்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அனுமதிக்கலன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? புது அப்ளிகன்ஸ்க்கு. ஓகே, இப்போ என்னமோ கேட்க வரீங்க சார்? யாரோ சார்? வணக்கம் சார். வணக்கம்யா. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ இந்த யூபியூ கமாஸ்கினியில் வந்து நான் இனிஷியலி வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ஆப்ஷனில் வந்து நான் இன்டர்வியூ காஸ்ட் தான் வந்து அப்ளை பண்ணேன். ஓகே, பட் the second slot only showing me the word Kakal. The rest of it just as usual நார்மலாவே தான் இருக்கு. அந்த செகண்ட் ஸ்லாட் மட்டும்தான் வந்து அந்த கக்கால் வார்த்தை எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது. because I applied for engineering program actually initially. இல்ல அதாவது அதுக்கு கூட ஆக்சுவலி அந்த கக்கால்ங்கிறது வந்திருக்க கூடாது. அது அது ஆக்சுவலி வந்துடக்கூடாது. அது வந்தது கூட இஷ்யூ இல்லை. உங்களுக்கு வந்து 12மே நான் இன்டர்வியூங்க. ஆமா, நான் இன்டர்வியூ. நீங்க 12மே தலைகளா மாத்தி அமைக்கலாம். ஓகே, so is there any compulsory for me to change the non-interview cost to another non-interview cost, or just keep it remain there? இந்த முத கேள்வி, நீங்க ஏற்கனவே கூட இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் போடல தானே? நான் ஏற்கனவே இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் போடல சார். போடவே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனையே கேள்வியே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூங்கிற பேச்சுக்கே இடமே இல்லைங்களே. அந்த ஸ்லாட் 1 to 4 இருக்குல்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தவறா நினைச்சுக்க கூடாது. அந்த ஸ்லாட் 1 to 4 வந்து இன்டர்வியூக்குள்ள ஸ்லாட்னு தப்பு. 1 to 4 இன்டர்வியூக்குள்ள ஸ்லாட் இல்ல, இருந்தாதான் போடுவோம். ஓகே, இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் நமக்கு இருந்தாதான் 1 to 4 போட்டு வச்சிருக்கோம். நமக்கு இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு 2 தான் இருந்திருக்கும், 1 தான் இருந்திருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 3 இருந்திருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 4 இருந்ததுனால தான் 4 போட்டாங்க. ஸோ ஒரு சிலருக்கு ஒண்ணுமே இருந்திருக்காது. ஸோ 1 to 4 is not meant only for interview program slots, for all. But 5 to 12 compulsory non-interview slots only. Non-interview. Clear sir. So இப்போ வந்து நான் அது வந்து கக்கால் பண்ணணுமா,
இல்ல மாத்த அனுமதிச்ச இல்ல நீங்க தான் பை ரைட் 1 to 12 எல்லாமே மாத்தலாங்களே. அந்த கிக்கல் பட்டன்னால இல்ல, புரியுதா? அந்த நம்பர் 2ல என்னமோ தெரியல ஏன் அந்த கிக்கல் பட்டன்லாம் வந்துச்சுன்னு. ஆக்சுவலி வந்திருக்க கூடாது, புரியுதுங்களா? நீங்க தான் 1 to 12 டோட்டலா மாத்தலாமே. ஆமா சார், எல்லாமே மாத்தலாங்க, தலைகளா மாத்தலாமே. So for you, the kickal button is insignificant for you or not relevant for you. So something is wrong with the system, right? I don't know, maybe system error. Because for you, all the 12, you are free to change or free to kickal. புரியுதா? That's clear enough. So இருந்தாலும் நம்ம கடமை கமாஸ்கனி பண்ணும். முதல்ல பழைய இப்ப இருக்கிற ரிசல்ட் படி am I sure that all my 12 really got sharat or not? அப்ப ஷாராட் இல்லாத ப்ரோக்ராம் நம்ம தான் பார்த்து மாத்திக்கணும். இதுக்கும் ஷாராட் மட்டுமா பார்க்குறோம், காம்படிஷனை பார்க்குறோம். முன்பு தப்பி சேனல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த சேனல்ல புத்தால அப்ளை பண்ணோம். Now you know the result is there in your hand. Now we have to really think. இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆபத்தா இல்லையா, இந்த ப்ரோக்ராம் ஆபத்தா இல்லையா, அதுதான் 4 நாள் டைம் கொடுக்குறாங்கல்ல செஞ்சு முடிக்க. ஓகே, வேற கேள்விங்க? வேற எது கேள்வி? Thank you sir. வெல்கம். யா, வேற சார் இந்த ஷாரட் ஹாஸ்ல சார் ஓகே இப்பதான் பெஸ்ட் ஆஃப் 3 சப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு சார். அப்புறம் எப்படி அது இம்பாக்ட் பண்ணும்? ஓகே இந்த பேரண்ட் ஓகே நீங்க நிப்பாட்டிங்க சார், நான் சொல்றேன். ஓகே, இந்த பேரண்ட் வந்து 3 சப்ஜெக்ட் சொல்றது இது வந்து லேசா STPM பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது. STPM மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு UPU பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க 4 பாடத்துல 3 பாடத்தை மட்டும் பார்ப்பாங்க CGPA கால்குலேஷனுக்கு அப்படின்னு சொன்னது. 4 பாடத்தை பார்க்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல, CGPA கால்குலேஷனுக்கு 3 பாடத்தை எடுப்பாங்க அந்த அர்த்தம். ஏன் 4 பாடத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கும்? பாடம் அப்படிங்கிறது பாடத்தோட கிரேட்ஸ் இருக்குல்ல, பாடத்தோட கர்பர்லுவான் கிரேட் சப்ஜெக்ட்னு இருக்குல்ல. ஏதோ ஒரு படிப்பு இப்படி வச்சுக்கோமே, ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கோம். யூனிவர்சிட்டி மலாயா மெடிசன் SPMலே 3 சயின்ஸு, இங்கிலீஷு, சாலா சத்து மேத்தமெட்டிக்ல A இருக்கணும். ஓகே, A இருக்கணும், நாட் ஈவன் B. அது பாருங்க, அது சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி சில பாடம் இப்படி வச்சுக்கோங்க, கெமிஸ்ட்ரி பாடம் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். கெமிஸ்ட்ரி பாடம் ஃபார்மசிக்கு வந்து B- கூட முடியாது, B இருக்கணும். அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் கிரேட்னு வரும்போது அந்தந்த பட்ட படிப்புக்கு இந்த 4 பாடமும் சம்மந்தப்படும். அந்த பாடத்துல குறைஞ்சது B இருக்கணும், இந்த பாடத்துல குறைஞ்சது B இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 4 பாடமும் சம்மந்தப்படும். இந்த 3 பாடம் சம்மந்தப்படுது அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் தேம் டு see the CGPA. அப்ப இந்த மாதிரி வந்துட்டதுனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 3.92 4 பாடத்தை கணக்கு பண்ணா CGPA. ஆனா 3 பாடத்தை கணக்கு பண்ணா CGPA 4. அப்ப 4 பாடத்தையும் கணக்கு பண்ண 4 ஃபிளேட் அந்த ஸ்கோரர்ஸ் கிட்ட இணையா போயிட்டாரு 3.92. Now these 3.92 scorers and the 4 flat scorers become equal already, because for him 3.92 3 subject கணக்கு பண்ணா 4 flat வருது. இந்த 3 subject calculation only for what purpose? CGPA purpose. அப்ப ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் 4 flat கடுமையான போட்டி 4 flat இருக்கிறவங்களுக்கு பெட்டர் சான்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது இவர் 3.92 எடுத்தவர் 4ல நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த அர்த்தம் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ். சரிங்களா சார்? வேற எதுவும் அப்படி? ஓகே, சரி. இப்ப வந்து 8:26 ஆயிடுச்சு. எனக்கு 8:30 மணிக்கு நான் இன்னொரு ஸ்லாட் பிள்ளைங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். ஸோ அதனால ஐ எம் கோயிங் டு எண்ட் த செஷன். நீங்களாம் வீட்டில் இருக்கீங்க, அடுத்த குரூப் வர போறாங்க. ஸோ நீங்க திரும்பவும் இருக்கிறீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இந்த லிங்க் இல்லாம அதுக்கு வந்து இதே லிங்க் இல்லை, அடுத்த லிங்க். அப்படி நீங்க திரும்ப வரதா இருந்தாக்க இதை விட்டு வெளியாயிட்டு தான் புது லிங்க்ல தான் வரணும். பிகாஸ் இட் இஸ் அ நியூ லிங்க். 8:30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த லிங்க்ல வரது வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஐ காட் end this program now and we will meet up again in some other session or the same session today. If you want to really come in, can come in, because இப்ப வேற செஷன்ல வேற பிள்ளைங்க வந்து வேற கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்கல்ல, அந்த கேள்வினால நமக்கு கொஞ்சம் புது நாலேஜ் இருக்கும்ல. அப்படிங்க நினைச்சீங்கன்னா திரும்ப யூ கேன் கம் பேக், யூ ஆர் ஃப்ரீ டு கம் இன்ல. சரி, இதோட இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மாணவர்களுக்கு, பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாம் நன்றி கூறி
விடைபெறுகிறேன். வந்து கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. சரிங்களா? மேக் ஷூர் Thank you, sir. ஓகே, என்னோட என்ஃபோன் நம்பர் தெரியாதவங்களுக்கு நான் புதுசா யாரும் வந்திருந்தா 01764709006 என்னோட என்ஃபோன் நம்பர் தட்டிட்டேன். அப்படி இன்கேஸ் தேர் ஆர் சம் நியூ ஸ்டூடெண்ட் தே டோன்ட் நோ மை நம்பர், என் நம்பர் எடுத்துக்கங்க. 016-017647090. Correct. Okay, that's all for today. I'm going to leave and open the link for the newcomers. Thanks. See you all. Bye. Bye, students.